We are going to see about switching techniques. Switching techniques அப்படின்னு சொல்லும்போது switching is nothing but a mechanism. அந்த மெக்கானிசம் வச்சு சிஸ்டம்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் தான் ஸ்விட்சிங் டெக்னிக்ஸ். இப்போ சுவிட்சஸ்னால் என்ன ஏற்கனவே பார்த்தோம். சுவிட்ச் வந்து நெட்வொர்க்கில் ஒரு சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண மெக்கானிசம் தான் சுவிட்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. 100 சிஸ்டம்ஸையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சர்வரால் ஒரு அட் அ டைம் இட் cannot connect with 100 systems. There should be some intermediate device. That intermediate device should connect with the systems. அதாவது ஒரு சர்வர் வந்து எல்லா டிவைஸையும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஒரு இன்டர்மீடியட் டிவைஸ் வேணும். அதுதான் சுவிட்ச். சுவிட்சில் வந்து மேக்ஸிமம் 32 சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போது 100 சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்? 32 devices can be connected to a switch, another 32 devices can be connected to a switch, and another 32 devices can be connected to a switch. Totally, we can connect nearly 100 systems, and we go for the 4th switch for connecting the remaining systems. அப்போ இந்த 4 சுவிட்சை எல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? சர்வரோட லிங்க் பண்ண போகிறோம். இப்போ சர்வரால் கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போது this is the only solution. Switching is the only solution for controlling all the systems in the network using server. வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. switches can be used. இதே மாதிரி 2 நெட்வொர்க்கை கனெக்ட் பண்ணும்போது routers யூஸ் பண்ணுவோம். So formal definition is switches are devices capable of creating 2 or more devices linked to switch. சரி, 2 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஒன்று இஸ் சர்க்யூட் ஸ்விட்ச்டு நெட்வொர்க், அண்ட் another is packet switched networks, and the third one is message switched networks. As per our syllabus, we don't have message switched networks. We have only circuit switched networks and packet switched networks alone. We can see one by one. Circuit switched networks. சரி, circuit switched networks அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? ஒரு physical connection டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் இருக்கும். அதுதான் சர்க்யூட் ஸ்விட்ச் நெட்வொர்க்ஸ். இங்கே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து எல்லா பேக்கெட்டும் ஒரே பாத்தில் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. திஸ் வில் பி கால்ட் சர்க்யூட் ஸ்விட்ச் நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ ஹியர் வாட் வி ஹேவ் இஸ் there are 3 phases in connection establishment: connection setup, data transfer, connection tear down. Next, efficiency and delay changes based upon your performance. Next, here we are going to see a connection setup. Connection setup na enna panna poringa? Connection is going to be established. Connection established means what is that? Connection established end to end connection theva. Adhaadu system number 100, system number 50, இந்த ரெண்டுக்கான ஒரு கனெக்ஷன் கம்யூனிகேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏற்கனவே அந்த ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் 2 சிஸ்டத்தால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ லேபை செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிஎஸ் லேபை செட் பண்ணுறோம்னா தேர் ஷுட் பி டெடிக்கேட்டட் சர்க்யூட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎஸ் லேபில் 150 சிஸ்டம்ஸ் இருக்குன்னா 150 சிஸ்டம்ஸ் லேண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். Whether 100 systems can be used at a time or 50 systems can be used at a time, there should be a dedicated circuit. End-to-end connection க்கு dedicated link இருக்கணும். Next, data transfer. Once data dedicated connection கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் end-to-end transfer can be done. It can be done through the server. Next one is இப்போ dedicated circuit னு சொல்லிட்டோம். அப்போ கனெக்ஷன் செட்டப் பண்ணியாச்சு, டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. வாட் இஸ் த டியர் டவுன் ஃபேஸ்? கனெக்ஷன் டியர் டவுன். கனெக்ஷன் டியர் டவுன் சொல்லும்போது எந்த டிவைஸு எப்போ டிஸ்கனெக்ட் பண்ண தோணுதோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சிக்னலை பாஸ் பண்ணுவோம். அந்த நெட்வொர்க்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சுவிச்சஸுக்கும் எ சிக்னல் இஸ் பாஸ்ட். இந்த சிஸ்டம் இந்த நெட்வொர்க்கில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். அப்படி எ சிக்னல் இஸ் பாஸ்ட் டு ஆல் சுவிச்சஸ் டு ரிலீஸ் ஆல் த connectivity with the switches. அதான் tier down phase. அதாவது 100 சிஸ்டம் இருக்கு, திடீர்னு 2 சிஸ்டம் is not working, it should be disconnected. ஸோ 2 சிஸ்டம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது it can be in working condition or cannot be in working condition.
டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, சிக்னல் வந்து எல்லா சுவிட்சுக்கும் அனுப்புவோம். எதுக்கு, நாங்கள் இந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து we are going to detach from this network அப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதுக்காக we are sending a signal. Next one is efficiency. Here dedication of resources will be there. பட் டெடிக்கேஷன் ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும்போது எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குன்னா, 100 சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், நெட்ஒர்க் செட்டப் பண்ணி, பட் 100 சிஸ்டம் எப்போவுமே டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது. பட் ஆனால் செக்யூர் ஸ்விட்ச் நெட்ஒர்க் பார்க்கும்போது, டெலிஃபோனிக் கான்வர்சேஷன் பார்க்கும்போது, ஏ கஸ்டமர் பி கஸ்டமர்கிட்ட பேசும்போது டெலிஃபோனில் ஏலேருந்து பி கஸ்டமர்கிட்ட பேசுகிறான்னா அவர் எப்போ பேசி முடிக்கிறோம் அதோட டெர்மினேட் ஆயிரும். But in circuit switched networks, there is no concept like that. Data networks will be there when we are for example at 10 o'clock வந்து data transfer பண்றோம், 10:30 data transfer பண்ணல. So that connection will be there. For example, 8 to 10:15 the students will be coming for the lab. They will be using the 100 systems. 10:30 to 12:45 no systems are used because no students came to the lab. அதுக்காக 10 மணிக்கு 8 மணி இந்த 10:15 இந்த கனெக்ஷன் வந்து டிஸ்டர்ப் இஸ் நாட் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப். இட் இஸ் அ டெடிக்கேட்டட் கனெக்ஷன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் யூஸ் அட் எனி டைம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எஃபிஷியன்சி பார்க்கும்போது ரிசோர்ஸஸ் ஆர் டெடிக்கேட்டட். நெக்ஸ்ட் டிலே. Here when we are going to see about as there is a dedicated connection, there will not be any delay and data will not be delayed. There is no waiting time. அப்போ இங்கே வந்து as dedicated connection is going to be there, there will not be any waiting time because already there is connection setup is prepared. கனெக்ஷன் செட்டப் ஆகி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது டிலே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஹியர் we are going to see about the advantages. Advantages பார்க்கும்போது fixed bandwidth, guaranteed capacity. Because what we have, because we are connected with the switch, it is there till we are going to detach. So fixed bandwidth and we have guaranteed capacity. And here we say that is a low variance end-to-end delay as the advantage. When we go for end-to-end delay, we have low variance. This is given as the advantage. Next, disadvantages. Connection setup is there, tear down is also there. But in phone calls what we do, யாருக்கு தேவை ஃபோன் பேசுகிறோம், ஃபோனை வைக்கிறோம். ஸோ எப்போ தேவையோ கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், தேவை முடிஞ்சோன்னா கட் பண்ணி we go for next option. But in case of circuit switching of networks, கனெக்ஷனை செட்டப் பண்ணுறீங்க, it may be used or it may not be used. This introduces இதனால தேவையில்லாத இவ்வளோ சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், தேவையில்லாமல் டேட்டா கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக தேவையில்லாமல் நிறைய சிஸ்டம் இட் இஸ் கனெக்ட் வித் த நெட்வொர்க். User pay for the certificate even not using data. Yes, network connectivity இருக்கும், யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணலையே, network connectivity is dedicated link. This is circuit switching. Next we are going to see about packet switching networks. In this packet switching networks we have two types already we have seen. First type is datagram network. In datagram network what we are going to do is, it is in the form of resource allocation based upon demand. So when we want to allocate resource, we have to request for allocation. In circuit switch networks what we have, whether we are using or not, there will be a dedicated link. அதாவது சர்க்யூட் ஸ்விட்ச் நெட்வொர்க்ஸில் ஏற்கனவே எப்போவுமே டெடிக்கேட்டட் லிங்க் இருக்கும், தேவைப்படும்போது டேட்டாவை அனுப்பிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே கனெக்ஷன் செட்டப்பு டிஎஃப்எஸ்னு ஒன்று இருந்தது, டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே அப்படி கிடையாது, கனெக்ஷன் செட்டப் கான்செப்டே கிடையாது. எப்போ ரிசோர்ஸ் தேவையோ அப்போ நீ வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி யூ கேன் அலோகேட் த ரிசோர்ஸஸ். ஸோ டேட்டா அனுப்பும்போது இங்கே எப்படி அனுப்ப போகணும்னா, ஒரு டேட்டாவையும் பேக்கெட்டை பிரித்து data is going to be sent. Packet பிரிக்கும்போது every packet will not be of the same size. Next, here what we have is
a connectionless approach is used. Connectionless approach அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, there is no connection establishment, no connection termination, data can be sent as such. And இங்க என்ன இருக்க போகுதுன்னா, main thing is the header is attached to each packet or router independently. Now what is the meaning of that is, எதுக்குமே there is no control, independent routing is there. Independent routing அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னன்னா, packetல header கொடுத்துருவாங்க, source address, destination address கொடுத்துருவாங்க. Packet should be reach the destination. It can follow any path. இங்க பார்த்தீங்கன்னா station 1லேருந்து we are going to send 2 packets to station 2. ரெண்டுலேயுமே destination address இருக்கு, சேம் பாத்தை ஃபாலோ பண்ணலை. packet 2 இந்த பாத்தை ஃபாலோ பண்ணி destination ரீச் பண்ணுது, packet 2 இந்த பாத்தை ஃபாலோ பண்ணி destination ரீச் பண்ணுது. ஸோ இங்கே வந்து destination ரீச் பண்ணும்போது packet ரூட் பண்ணும்போது what is the problem what we have is, நம்ம packet ரூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், இந்த packet இந்த பாத் வழியாக போகலாம், இந்த packet இந்த பாத் வழியாக போய் சேரலாம் யோசிக்கும்போது, if this path is busy and if this path is free, அப்போ என்ன ஆகும்னா packet 2 வந்து destination போய் சேர்ந்துடும். packet to pass பண்ண வேண்டிய லைன் பிஸியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா we are going to place that packet in the queue. எப்போ லைன் ஃப்ரீ ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த பேக்கெட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோமே தவிர அது வரைக்கும் பேக்கெட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டோம். This type of transfer is called as independent routing because line connection, no connection is established, nothing is done. We are going to transfer the packet when the channel is free. Channel பிஸியாக இருந்தால் queueல place பண்ணிடுவோம், channel ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது டேட்டா பாஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி சேனல் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது டேட்டாவை பாஸ் பண்ணி சேனல் பிஸியாக இருக்கும்போது க்யூவில் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுனால டேட்டா வந்து ஆர்டராக வந்து சேராது, டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து சேராது. ஃபஸ்ட்லேயே என்ன பார்த்தோம், 2 பேக்கெட் அனுப்புகிறோம், 2 பேக்கெட் அனுப்பும்போது இந்த பேக்கெட்டு வந்து சேனல் ஃப்ரீயாக இருக்கு டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்ந்துச்சு, பேக்கெட் 2 போய் சேர்ந்துச்சு. பட் பேக்கெட் 1 என்னாச்சு, லைன் பிஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி க்யூவில் ப்ளேஸ் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகுது, பேக்கெட் 2 ஃபஸ்ட்டு போய் சேருது, லைன் எப்போ ஃப்ரீ ஆகுதோ அப்போ பேக்கெட் 1 வந்து சேரும். ஆக்சுவலாக என்ன ஆர்டரில் போய் சேர்ந்துருக்கணும், பேக்கெட் 1 பேக்கெட் 2 போய் சேர்ந்துருக்கணும். ஆனால் லைன் பிஸியாக இருக்குது, இண்டிபெண்ட் ரூட்டிங் கான்செப்ட்னால பேக்கெட் 2 அதுக்கப்புறம் பேக்கெட் 1 போய் சேருது. இது வந்து ஓவர்ஹெட். அப்போ ஓவர்ஹெட் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, ரிசீவர் எண்டில் பேக்கெட் ஷுட் பி ரீஅசம்பிள்ட், அதாவது ஆர்டரிங் பண்ணணும், ஆர்டரிங் ஷுட் பி மேட். Next, what we have is, next we are going to see about a routing table. Routing table அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னன்னா, routing table எதுக்கு நமக்கு தேவை, இங்கே செட்டப் ஃபேஸ் கிடையாது, கனெக்ஷன் டெர்மினேஷன் ஃபேஸ் கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், ஒரு டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் அண்ட் த ரெஸ்பெக்டிவ் அவுட்புட் போர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த அப்ளிகேஷனும் யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு அப்ளிகேஷன் போர்ட் நம்ம சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் என்ன, இந்த அண்ட் த அவுட்புட் போர்ட் ஷுட் பி ஸ்பெசிஃபைட் இன் த ரூட்டிங் டேபிள். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து ஹெட்டரில் வந்து டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஹெட்டரில் டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இந்த ரூட்டிங் டேபிள் என்ன பண்ணும், எந்த டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் இருக்கோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸுக்கு இட் ஃபார்வர்ட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன், it routes the information. இந்த கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருக்கும்போது எந்த பாத்துக்கு போகணும், கனெக்ஷன் செட்டப், டெடிக்கேட்டட் லிங்க் செட்டப். இங்கே அந்த மாதிரி கிடையாது. எப்போ டேட்டா நமக்கு தேவையோ அப்போ தான் அந்த ஆன் டிமாண்ட் தான் வந்து டேட்டாவை அனுப்ப போகிறோம். ஸோ அப்போ டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் இட் இஸ் சேஞ்ச் ஆகும், டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் சேஞ்ச் ஆகும். டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் சேஞ்ச் ஆக இந்த routing table destination address updated periodically. Next, efficiency. Efficiency பார்க்கும்போது ரிசோர்ஸ் எப்போ தேவையோ அப்போ தான் நம்ம allocate பண்ண போகிறோம். On demand only we are going to allocate. On demand only we are going to allocate. This is called as
In circuit switcher network, what is that is அங்கே டெடிக்கேட் லிங்கே இருக்கும். டேட்டா யூஸ் பண்ணல ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணல டெடிக்கேட் லிங்க் இப்படி இங்கே அப்படி கிடையாது. எப்போ வந்து சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டைம் தான் we are going to use. இந்த சர்க்யூட்டில் எப்போ யூஸ் பண்ண தேவையோ டிமாண்ட் எப்போ இருக்கோ அப்போ தான் வந்து we are going to use the line. இதான் வந்து efficiency compared with circuit switch networks. Datagram network is better because we are going to use the channel when we need. Next, delay. When you are going to consider delay will be there due to waiting time. What we said, packet 2 அனுப்புறோம், packet 1 அனுப்புறோம், packet 2 ஒழுங்கா பேசுறது, packet 1 லைன் பிஸியாக இருக்குது, நான் என்ன பண்ண போகிறோம், packet 1 வந்து வெயிட் பண்ணுறோம். அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டேட்டாவில் 2 பேக்கெட் இருக்குன்னு சொல்லும்போது 2 பேக்கெட்டும் போய் சேராதனால வெயிட்டிங் டைம் இருக்குனால there is a delay. Next, total delay. டோட்டல் டிலே அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லலாம்னா this is the total delay format 3t plus 3t plus w1 plus w2. இங்கே 3tனா டிரான்ஸ்மிஷன் டைம் அப்படி ஆகக்கூடிய எனக்கு வந்து 3 டிரான்ஸ்மிஷன் டைம் டோட்டல் டிலே இதுதான் டோட்டல் டிலே. அப்போ 3 டிரான்ஸ்மிஷன் டைம்னு சொல்லும்போது 1 2 3 அண்ட் எங்கேயாவது சுவிச்சஸ் there may be delay 1 2 3 there may be delays, that is called as 3t is the transmission time delay. This is propagation delay. அப்போ என்ன ஆகுது, 2 சுவிட்சை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் சுவிட்சில் வெயிட் பண்ணுது, செகண்ட் சுவிட்சில் it waits. So there will be 2 waiting time. When will be 2 waiting time, that is W1 waiting time for switch 1, W2 waiting time for switch 2. The total delay 3t plus 3. This is propagation delay plus wait 1 of switch waiting time for switch 1. W2 is the waiting time for switch 2. And this will be the total delay. What happens, transmission time plus waiting time gives you the total delay. Next one is we are going to say about circuit switch networks in virtual circuit. First we are seeing about circuit switch networks, that is comes under circuit switching. In this packet switching we have a new types of circuit switching networks that is called as virtual circuit networks. 3 phases. First one is connection establishment, data transfer and connection release. Here establishment of connection is at but 2 users agree to have a connectivity. Here when 2 users have agreed to have a connectivity, main concept of the agreement is quality of the data should be there and quality of the service should be there, and they should have a bidirectional data transmission. அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு டேட்டா 2 சென்டர் ரிசீவர் 2 பேர் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது what is the agreement for connection establishmentனா quality of the data should be there, quality of the connection should be there, and next when they are transferring the information bidirectional communication இருக்கணும். Next thing is when we are going to transfer the information, packet என்ன ஆர்டரில் அனுப்புகிறோமோ அதே ஆர்டரில் தான் packet receiver வந்து சேரணும். The 3 things are considered in establishment of a connection. Next is data transfer phase. In data transfer phase we are going to perform flow control and error control mechanisms. Same flow control we have seen many times, and error control mechanisms also we have seen many times. Next is connection release. When data transfer has been completed, when a node wants to have a connection termination, at that time the node sends a clear request packet. After passing the clear request packet, the connection will be released from the node and the agreement of the 2 nodes will be stopped. And the efficiency and delay, everything is same as the previous diagram approach. Then we have seen about a diagrammatic representation, the same
efficiency and time delay will be there. Here what we will have means this, when we have an virtual circuit approach, the congestion control is very easier. In datagram approach, the congestion control is very difficult. Next we can see about the difference between virtual circuit versus datagram. In virtual circuit we have circuit setup is secure. That is connection establishment and connection data transfer, connection release. This is required. In datagram approach, no circuit setup is required. எப்போ நமக்கு தேவையோ அப்போ வந்து demand கொடுத்தாச்சு data transfer பண்ணலாம். After that, independent routing is there in datagram approach. In virtual circuit ல buffer யூஸ் பண்றதுனால we have an congestion control mechanisms. In datagram approach, there is no congestion control mechanisms. எப்போவுமே வந்து டேட்டா நம்ம ஹெடர் அனுப்புகிறோம், ஹெடரில் டேட்டா அனுப்புகிறோம் சொல்கிறோம். விர்ச்சுவல் சர்க்யூட் பேக்கெட்டில் சொல்லும்போது we have an short virtual circuit number. அந்த ஷார்ட் விர்ச்சுவல் சர்க்யூட் நம்பர் ஒரு பேக்கெட்டில் இருக்கும். அந்த விர்ச்சுவல் சர்க்யூட் நம்பரில் தான் அட்ரஸ் இருக்கும். ஆனால் டேட்டாகிராம் அப்ரோச்சில் அப்படி கிடையாது. எல்லா பேக்கெட்லேயும் வந்து ஃபுல் அட்ரஸ் இருக்கும். சோர்ஸோட அட்ரஸ், டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். These are differences between virtual circuit and datagram approach. Next one is difference between circuit switching and packet switching. Circuit switching முதல்ல பார்த்தோம். Circuit switching அப்படின்னு சொல்லும்போது dedicated link should be there. When the dedicated link should be there, கண்டிப்பா physical connection between sender and receiver கண்டிப்பா இருக்கும். Packet switching அப்படி கிடையாது. எப்போ நமக்கு தேவையோ அனுப்பிக்கலாம். Packet can be transferred, no physical path. Next, in circuit switching, all packets uses the same path. In packet switching, we are splitting into packets and packets can travel independently. Circuit switching dedicated link இருக்கும்போது data transfer பண்ணா benefit, data transfer பண்ணாம இருக்கும்போது அந்த bandwidth waste ஆகிறதுக்கான possibilities இருக்கு. Packet switching அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்போ தேவையோ அப்போ தான் packet அனுப்புறோம்னு சொல்லும்போது there is no concept of waste of bandwidth. In circuit switching, store and forward cannot be supported. In packet switching ல வந்து buffer யூஸ் பண்றோம். buffer யூஸ் பண்ணி லைன் பிஸியா இருக்கும்போது buffer யூஸ் பண்றோம்லாம் பார்த்தோம். லைன் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது லைன் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது பஃபர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். லைன் பிஸியா இருக்கும்போது பஃபர் யூஸ் பண்றோம்னு பார்த்தோம். அப்ப பஃபர் யூஸ் பண்ண கண்டென்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ஏற்கனவே ஒரு பஃபர்ல கியூல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க. ஸோ ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்டுக்கு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றோம். ஸோ டேட்டா ஸ்டோர்டு கேன் பி ஃபார்வர்டட். ஸோ we have the functionality of forward, store and storing. And circuit switching, there is no possibility of recording the packets. But in packet switching, as we are storing the packets, if the line is busy, recording can be very easy. Next, in circuit switching, dedicated link is there, so resource the entire bandwidth in advance. முதல்ல வந்து எனக்கு இந்த ரிசோர்ஸ் வேணும்னு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு டெடிக்கேட்டட் லிங்க் இருக்கும். அது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால சர்க்யூட் ஸ்விட்சிங் இஸ் ஹேஸ் அ டெடிக்கேட்டட் லிங்க். ஸோ வி ஆர் புக்கிங் த bandwidth in advance. Packet switching அப்படி கிடையாது. எனக்கு தேவைன்னா நான் டேட்டாவை அலோகேட் பண்ணுவேன். ஆன் டிமாண்ட் எனக்கு தேவை, கனெக்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு தேவை இருக்கும்போது மட்டும்தான் நான் டேட்டாவுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கான information கொடுக்குறேன். Reservation is not there. This is about circuit switching and packet switching.